Yes, sir. Okay. Ganesh sir, make me host. Ganesh sir, please make me host. Okay, thank you sir. Thank you very much. भोसले सर. भोसले sir. Good afternoon, sir. बोल. हाँ. हॅलो. हाँ सर. YouTube पण चालू केले? होय सर, होय. केले ना? होय सर. 100 पेक्षा जास्त लोक झाले तसं म्हणत दिसतंय. हो 100 ऑलरेडी आताच झाले. हो अजून YouTube गेस्ट पण जॉईन झाले. करा. ओके. हा. चालेल. हा गणेशने टाकली वाटतं. टाकली सर, टाकली. YouTube लिंक टाकली. हो. चालू करा म्हटल्यास, चालू करा. तर अजून गेस्ट आलेले नाही. हो केले. सर जॉईन झाले का दोन्ही पण? नाही अजून झाले सर. गणेश सर, मग आपल्याला 100 पैकी एक 2-3 लोकांना रिमूव्ह करावं लागेल, कारण सरांना एंट्री त्याशिवाय होणार नाही. ठीक आहे. केले सर. हा ठीक आहे, चालेल. केले सर. अजून पण मला 100 दिसत आहेत सर. मग रिमूव्ह करालोय. भोसले सर, सरांशी एकदा कॉल करून घेताय का? लगेच ऍड व्हायला सांगा भोसले सर. हा सर. हो लगेच ऍड व्हायला सांगायला पाहिजे. हा इथं मीटिंग फुल झाली. हा ठीक आहे. गणेश सर. बोला सर. मी वेटिंग रूम ऑन केले. आता रिमूव्ह करा. मी वेटिंग रूम ऑन केले. आता रिमूव्ह करा एक 2-3 जेणेकरून आपल्याकडे एक 2-3 आणि जॉईन झालोय. होय. भोसले कॉल करून द्या सरांशी. ओके केलेत बघा सर. उंदिके सर. हा ठीक आहे. ओके. हा ओके. अजून हा ठीक आहे. 99 दिसत आहेत. ते 2 गेस्ट आल्यानंतरच ना आपण हे करूया. हो ठीक आहे. 94 दिसतात सर. ओके. गणेश सर. बोला सर. वेटिंग लिस्ट मध्ये फक्त आपले रिसोर्स पर्सन आहेत का बघायला पाहिजे. रिसोर्स पर्सन ना? हा, कारण अजून DN काशीद आणि सक्टे सर म्हणून आहेत. सक्टे सर आणि DN काशीद नाही अजून दिसत नाही. हो पण नाही अजून दिसतच नाही जॉईन. भोसले सरांना सांगा की जरा कॉल करायला त्यांना. मी जॉईन झालोय. काशीद सर जॉईन झालेत. भोसले सर हॅलो आहेत का? ओके. सर आपलं डेल आहे ते आपलं आहे का सर? हो डेल आहे ना. आणि काशीद सरांचं सर मेयर रिनेम दिस. हॅलो. हा सर बोला. तुम्ही हे रिनेम करू शकतो का? तुमचं नाव रिनेम. ते मला माहित नाही आता ते. नाही मी इथून करू का सर? तुमची परवानगी असेल तर. काय नाव रिनेम करू सर. तुमचं नाव तिथं डिस्प्ले करतो. कुठे तिथे काय असं काय त्याला म्हणजे काय अडचण आहे का? अडचण नाही ना काय याला? इट्स ओके. नो प्रॉब्लेम. हा मग काय त्याला. ठीक आहे गणेश सर.
हा बोला सर. नेक्स्ट दुसरे रिसोर्स पर्सन जॉईन झाले का? काशीद सर जॉईन झाले काशीद का? ऑलरेडी जॉईन आहेत. काशीद सर जॉईन आहे. हो हो, सतीश सर फक्त बघायला पाहिजे. मग आपण सुरू करू. हा, डेल नावानं जे आहेत ते काशीद सर आहेत का? हो हो. ओके सर. ओके हो हो हो, ओके काशीद. सर. ओके. कुंदीकर सर. हॅलो सर. कुंदीकर सर. हॅलो. कुंदीकर सर, साहेब काहीतरी बोलणार आहेत तुमच्याबरोबर. हॅलो कुंदीकर सर. हॅलो. गणेश. हा बोला सर. ते आपले दुसरे जे रिसोर्स पर्सन्स आहेत ना, हा त्यांना फोन करायला सांगा ना. हा, म्हणजे एक मिनिट. जे जॉईन होतील ते. ठीक आहे. भोसले सर. गणेश सर, भोसले सर चुकून रिमूव्ह झाले, त्यांना ऍड करा. बहुतेक फोन करत असतील त्यामुळे हे झाले. भोसले सरांना मी फोन करतो. कुंदीकर सर, साहेब बोलणार होते तुमच्याबरोबर. होय काय? हो. हा सर. नाही ते दुसरे रिसोर्स पर्सन आहे, त्यांना जरा फोन करा, एवढंच म्हणायचं. हो, बोलणं झालं भोसले सरांचं. त्यांचा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. ते म्हटले सुरू करा, मी जॉईन होतो. ओके मग काय प्रश्न. गणेश सर, फक्त एकदा भोसले सर जॉईन झालेत का बघा, आपण सुरू करूया. हा ठीक आहे. आता होतील 1-2 मिनिटात. कुंदीकर सर. हा सर. चालू करूया ना. होय सर. भोसले सर ते कॉल भोसले सर करण्याच्या ऍड वेळी होऊ देत. भोसले सर जॉईन झालेले भोसले सर कॉल करताना ते बाहेर पडले. हा, गणेश सर एकदा बघा त्यांना कॉल करून. नाही केला कॉल त्यांना मी व्हायला. अदरवाईज सुरू करूया. हॅलो. हा सर. कॉल केला भोसले सरांना मी, ते ऍड होत आहेत आता. ठीक. हो, ती आहे तीच लिंक वापरा की मी जी पाठवली ती.
तुम्हाला आता एक मिनिट. बघा गणेश सर एक पटकन जॉईन व्हायला सांगा. 99 आहेत आता. काय ते जॉईन व्हायला सांगा. कसं होतंय 100 झाली की जॉईन होता येत नाही. 100 झाली की जॉईन होता येत नाही सांगतोय का आपण त्यांना रिमूव्ह केले ना, रिमूव्ह झाले त्यामुळे ते परत जॉईन होत नाहीत म्हणतात. असं काय प्रॉब्लेम नाही. नाही ना, प्रॉब्लेम नसते ना. हा सक्टे सर येत आहेत बघा, ऍडमिट झाले. सर मोबाईल ऑन करा सर. कुंदिकर सर, हॅलो कुंदिकर सर. येस सर. सक्टे सर जॉईन झालेले आहेत. हो सर जॉईन झाले. फक्त आता भुसले सरांना जॉईन व्हायला सांगा. आपण सुरू करूया. सुरू करूया गणेश सर. झाले जॉईन? नाहीच झालेले नाहीत ना. एवढं कसं काय वेळ होत आहे? कुंदिकर सर, हा सुरू करताय? मी त्यांना फोन करून मी जॉईन करून घेतो. सुरू करताय तुम्ही? ठीक आहे, मी सुरू करतो. Hi everyone, good afternoon to all present here. Distinguished participants, ladies and gentlemen, my dear friends, Yes, sir. it's my pleasure, a cheerful welcome to you all on behalf of Sri Shahi Chhatrapati Shikshan Sanstha, Sri Shahi Chhatrapati Mahavidyalaya Kolhapur, Department of Statistics and IQ, who has loved all of us for the today's national webinar on statistical modeling. My name is Mr. Vishal Pundikar and I am the host of the webinar. My dear friends, your presence makes us very happy. Hence, let's welcome all the stalwart personalities who are the part and parcel of this webinar. At the outset, I take this opportunity to welcome the Secretary Honorable Sri Vijayarao Bondre Bapu and the Chairman Honorable Sri Mansingh Bondre Dada of the Shahu Chhatrapati Shikshan Sanstha, Kolhapur. It's my honor to welcome our resource person and keynote speaker of today's national webinar, Dr. D.N. Kashi sir, Professor, Department of Statistics, Shivaji University, Kolhapur. I also welcome our honorary resource person, Dr. D.M. Satya sir, Associate Professor, Department of Statistics and Applied Mathematics, Central University of Tamil Nadu. I also welcome the man of this big achievement, our
source of motivation, guiding force, our beloved principal, Dr. R.K. Shanidevanta. How can I forget the pillars of this institute, the two pleasant personalities, Sri Ravindra Bhosle sir, Registrar, and Sri Manish Bhosle sir, Office Superintendent. Heartily welcome, sir. I also welcome Mr. A.B. Bhosle, coordinator of this webinar and head of Department of Statistics. I also welcome Mrs. P.S. Kulkarni Madam, coordinator, Science Wing, Dr. N.S. Jadhav sir, IQSC coordinator. I also welcome all the faculty members of Science Wing as well as all the departments. Last but not least, I welcome all the professors, research scholars, and students from different colleges and universities. Once again, a very good afternoon and thanks very much for joining us for today's national webinar. Now, I request Mr. A.B. Bhosle sir to deliver welcome address, introduction of today's national webinar, as well as to introduce our guest and keynote speaker of today's national webinar, Dr. D.N. Kashi sir. Bhosle sir. गणेश सर, भोसले सर जॉईन आहेत की नाही? पुंदिकर सर काय झालंय, त्यांचं ते बाहेर पडल्यामुळे परत त्यांच्याच त्या लॉग इन वरनं होईना झाले, त्यामुळं ते आता दुसऱ्या ईमेल वरनं होत आहेत. पुंदिकर सर. येस सर. हॅलो हॅलो. हा सर. भोसले सरांना जॉईन व्हायला जर प्रॉब्लेम होत असेल तर तुम्हीच ते सुरू करा, आणखी आपले पहिले रिसोर्स पर्सन जे आहेत त्यांना बोलायला सुरू करा आणि मग भोसले सर नंतर बोलू देत, काय बिघडत नाही. ठीक आहे, ठीक आहे, चालेल सर. कारण ते भोसले सरांचा प्रॉब्लेमच व्हायला लागतो जॉईन व्हायला. हो ठीक आहे, चालेल. हा चालेल. Sorry for inconvenience. There is some technical problem. That's why Bhosle sir could not join the meeting. So next, I would like to call, and I feel very honored to call the expert talk, the keynote speaker of today's national webinar, Dr. D.N. Kashi sir. Please welcome Dr. D.N. Kashi sir. हॅलो, स्क्रीन प्रेझेंट. येस सर. पोस्ट करा सरांना, शिवाय प्रेझेंटेशन होणार नाही चालू. सरांना पोस्ट करा सर. हा केलेलं. Yes, sir. Done. Yes. Done. कबला? Yep. हा हॅलो, स्क्रीन दिसते ना? हो सर, स्क्रीन दिसते. हा, आवाज येतोय क्लिअर माझा? येस येस.
तर आपली मुलं काय BSc 3चे आहेत का बाहेरचं कोणी आहे? हॅलो सर BSc 3ची मुलं आहेत हा आणि बाहेरच्या कॉलेजचे पण सर जॉईन आहेत. नाही आपलीच मुलं आहेत ना, म्हणजे मराठी इंग्लिश दोन्ही बोललं तरी चालतंय. हो सर, दोन्ही लँग्वेज मध्ये एक्सप्लेन केलं ते. हा चालेल ठीक आहे, मग स्टार्ट करतो मी. तर रिस्पेक्टेड प्रिन्सिपल श्री शाहू छत्रपती महाविद्यालय कोल्हापूर, Ashok Bhosle, Department of Statistics, their colleagues, and Dr. Sakte from Central University, Tamil Nadu. Now, first I thanks to principal and statistics departments faculty members to inviting me for keynote address for this webinar. And title of my talk is predictive modeling. That is nowadays huge amount of data is available, and data is available. That next part is important part is to how to analyze this data, and last to make the decision using this data, and that this process or this is called as a predictive model. That definition is a predictive model that make decision using data, or make decision using data and to take action using the models that which are empirically derived and statistically valid. That is, you use the model which is statistically valid and make the actions based on the decision using the available data. Such a type of model, this is called as a predictive models. Predictive model is commonly this terminology used, or this is one of the statistical technique. And in a statistical technique that we use, predictive model means to predict the future value. That is, some of values are known. Using this value, you can found the future value. Such a type of model, this is called as a predictive modeling. That is a predictive modeling. This terminology is one terminology used, but it is actually one of the statistical technique, and that are used for the predict the future values. Or there are different types of predictive modeling. In the process by which model is created to predict the outcomes, that is future value means this is a outcome, and these outcomes, there are different types of outcomes. Types in the sense, sometimes this is a categorical type, sometimes this is a numerical type. Categorical type means that is a classes. Classes means suppose there is a yes no types outcomes, or it belongs to the class so and so. That is, there are some patients, this belongs, they suffer from this, so this is yes, this is not suffering from this, this is no. Such a type of, this is a categorical 0 1 either, like this yes no, sometimes this is outcomes. And such a type of problem is we call it as a classification problem. Means we have a data, it belongs to the either class 1 or 2 or 3, whatever. Sometimes that outcomes in the numerical form, that is, we get the outcome some number. This is we call it as a regression. This is a BSc part 3rd student. This is familiar with the regression, or only this is familiar with also simple linear regression also, or multiple linear regression. And that in regression we use the that regression model, or we call it as a line of regression equations. We use this line of regression equation for predict the future value of the data. म्हणजे रिग्रेशन हा कन्सेप्ट तरी मिनिमम तुम्हाला माहित असेल असं मी समजतो, की कुठेतरी FY/SY ला होते, की ते कशासाठी वापरतो आपण. तर मला जर X माहित असेल तर मी Y त्याच्यावरून प्रिडिक्ट करू शकतो, आणि दिस इज वन ऑफ द प्रिडिक्टिव्ह मॉडेल. आणि मग ते रिग्रेशन मध्ये येणारी व्हॅल्यू असते, दिस व्हॅल्यू इज अ न्यूमेरिकल व्हॅल्यू, वी गेट द सम नंबर. This outcome is called as a numerical, and this is we called as a technique is a regression. Sometimes we called as a descriptive modeling or clustering. Clustering means that observation divided into the different clusters according to their similarities. म्हणजे
जो आपल्याकडे डेटा आहे तो आपण वेगवेगळ्या याच्यामध्ये क्लस्टरमध्ये किंवा ग्रुपमध्ये डिवाइड करतो. ते कशावरून? तर त्या ऑब्झर्वेशन मध्ये असणारी सिमिलॅरिटी बघून ते डिवायडेशन करतो. दिस कन्सेप्ट ऑर दिस इज वी कॉल्ड एज ए clustering, and this modeling, such a type of modeling is called as a descriptive modeling. Another modeling is association rule. Association rule means you can find the interesting association among the observations or entities. म्हणजे वेगवेगळ्या ऑब्झर्वेशन मधलं तुम्ही रिलेशनशिप जी आहे ते रिलेशनशिप काढणं म्हणजे दिस इज कॉल्ड एज ए association rules. These are the different types of models. And these are used for the predictive value of the future. म्हणजे तुमच्याकडे आहे त्याच्या फ्युचर मध्ये प्रिडिक्ट व्हॅल्यू काढण्यासाठी ही वेगवेगळी मॉडेल्स आपण वापरतो. पहिले मी तुम्हाला सांगितलं की कॅटेगोरिकल मॉडेल हा थोडा कन्सेप्ट तुम्हाला नवीन आहे म्हणून मी थोडंसं अगदी तुम्हाला समजेल असं सांगतो की क्लासिफिकेशन म्हणजे काय? आपल्याकडे जी इन्फॉर्मेशन आहे वी कॅन डिवाइड द इन्फॉर्मेशन इनटू डिफरंट क्लास म्हणजेच ग्रुप्स. त्याला क्लासिफिकेशन असं म्हटलं जातं किंवा क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द प्रिडिक्टिव्ह मॉडेल. तीच इन्फॉर्मेशन कॅटेगोरिकल टाईपच्या ऐवजी न्यूमरिकल म्हणजे नंबर मिळत असेल अगदी साधं सांगायचं झालं तर दिस इज कॉल्ड एज ए रिग्रेशन टेक्निक्स. किंवा दुसरं क्लस्टरिंग जे आहे ते क्लस्टरिंग म्हणजे काय? तर तुमच्याकडे 100 ऑब्झर्वेशन्स आहेत. यू कॅन डिवाइड दिस ऑब्झर्वेशन इनटू डिफरंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देअर सिमिलॅरिटीज. त्याला दिस वी कॉल्ड एज ए क्लस्टरिंग. आणि असोसिएशन रूल माइनिंग मीन्स यू कॅन फाइंड आउट द इंटरेस्टिंग असोसिएशन बिटवीन द ऑब्झर्वेशन्स अमंग्स द ऑब्झर्वेशन्स. म्हणजे तुमचं त्याच्यामध्ये असोसिएशन काय आहे जे आपण कोरिलेशन तुम्ही स्टडी केला असेल किंवा त्याला ऍट्रिब्यूट्स आपण बघतो, ऍट्रिब्यूट स्टडी केलेले असतील. ऍट्रिब्यूट्स मध्ये आपण असोसिएशन काढतो. असाच एक इंटरेस्टिंग रूल डेव्हलप करायचा की काय असोसिएशन असेल. फॉर एक्झाम्पल एखाद्या कस्टमरनं कॉम्प्युटर परचेस केला असेल तर तो प्रिंटर परचेस करण्याचे चान्सेस किती असतील. त्या कॉम्प्युटर प्रिंट परचेस करणं आणि प्रिंटर परचेस करणं या दोन्ही मधलं असोसिएशन किंवा मी दूध घेतलं आणि ब्रेड घेण्याचा हे दोन्ही आयटम खरेदी करण्यामध्ये ह्या दोन्ही आयटम मध्ये काय असोसिएशन आहे का? हे जे रूल वापरला जातो त्याला असोसिएशन रूल असं म्हटलं जातं. म्हणजे अशा वेगवेगळ्या प्रकारची वी कॅन यूज द प्रिडिक्टिव्ह मॉडेल्स. म्हणजे असं काय नाही ऑल दीज आर द स्टॅटिस्टिक्स, दे गिव्ह द सम डिफरंट नेम्स. मग याच्या प्रिडिक्टिव्ह मॉडेलिंग मध्ये वेगवेगळे जे टाइप्स आहेत आता हे सगळे तुम्ही फॅमिलियर नसतात फक्त मी थोडंसं सांगतो की आता सांगितलं तुम्हाला क्लासिफिकेशन. कॅटेगरिकल डेटा असेल तर तुम्ही क्लासिफिकेशन वापरा. न्यूमेरिकल डेटा असेल तर रिग्रेशन किंवा क्लासिफिकेशन साठी लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज ऑल्सो युज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लेम. न्यूरल नेटवर्क, machine learning, support vector machine, natural language processes. These are the also predictive modeling, but these are the different techniques. These techniques are called as some data oriented techniques. आता याच्यातला जो फरक आहे वरची 3 टेक्निक्स सांगितले मी ते स्टॅटिस्टिक्स मध्ये सांगितले. खालचे थोडी टेक्निक्स आहेत ते दोन्ही वेगळे टेक्निक्स आहेत. तर हे न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, सपोर्ट वेक्टर मशीन, नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसेस दे आर ऑल्सो युज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लेम्स or predictive problems, means they can obtain the future numerical value also. These are the different techniques and these are different techniques used in the IT industries. म्हणजे आपण जे आता IT मध्ये म्हणतो तर अशा टाईपची तिथे टेक्निक्स ही डिफरंट टेक्निक्स वापरली जातात. हे वरची 3 सांगितले ते तुम्हाला स्टॅटिस्टिक्सची टेक्निक्स आहेत. खाली सांगितली थोडीशी डिफरंट टाईपची टेक्निक्स आहेत. थोडं मला वेळ मिळाला तर त्याच्यावर बोलेल. आता regression, that detail I am not going to detail because Dr. Sakti is also talk about regression analysis. I shall discuss only definition. At present, regression is most widely used in the statistical technique for investigation and modeling the relationship between the variables. In regression, we know there are 2 types of variables. One is dependent variable, another one is independent variable or variables. And we can investigate the relationship between these 2 variables. Means we found the regression equation or line of regression equation. This is we called as a relation. Now what is the primary objective of regression analysis? That is to develop this equation. For example, we can write a regression equation y on x is y is equal to 2 plus 3x like this. This is a simple linear regression equation. That y is called as a dependent variable, x is called as a independent. And this is we call it as a model.
This is a model that is, but what is the objective of this model? Or to develop such a type of equation that will help investigator to predict the response variable as accurately as possible for the given values of x. Suppose we use the equation y is equal to a plus bx. This is a simple linear regression equation. If we know the x, then you can determine the value or investigate the value of y, and that value of y, and this value of y is as accurate as possible for the given values of the regressors. This is a primary objective of regression analysis. These are the different types of regression. That is linear regression. We have already studied in the BSc or SY. That is linear regression, non-linear regression, ridge regression, lasso regression, elastic net regression, logistic regression, Poisson regression, negative binomial regression, gamma regression, polynomial regression, non-parametric regression, support vector regression. These are the different types of regressions. But objective is same of all these types of regressions. या सर्वांचे जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते ऑब्जेक्टिव्ह कसं आहे तर सारखंच आहे. काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे तर वी कॅन डिटरमाइन द फ्युचर व्हॅल्यू ऑफ द डेटा. म्हणजे तुम्हाला फ्युचर व्हॅल्यू इस्टिमेट करण्यासाठी, प्रिडिक्ट करण्यासाठी आपण हे रिग्रेशन, वेगवेगळी रिग्रेशन वापरली जातात. मग हे वेगवेगळी का वापरायची तर इट डिपेंड्स ऑन द सिच्युएशन इन द डेटा. तुमच्याकडे जो डेटा आहे त्या डेटाची सिच्युएशन काय असते, कशा टाईपचा डेटा आहे, त्याच्यावर तुम्ही हे कुठलं टाईपचं रिग्रेशन वापरणार हे ठरवावं लागतं. म्हणून ही डिफरंट टाईपचे रिग्रेशन मॉडेल्स जे आहेत ती मॉडेल्स काय केली जातात तर वापरली जातात. म्हणून हे वेगवेगळ्या टाईपची मॉडेल्स आहेत. तुम्ही थोडंसं फॅमिलियर असाल ते कुठं असाल तर दिस आर द लिनियर रिग्रेशन. त्यामुळे आय एम नॉट talking about details in other types of regression model. These are the different types of model. And in a real life situation, what are the applications of the regression analysis? Regression is used in the field of medical, in the field of science, in the field of sports, market, finance, environmental science, technology, agriculture, housing prices, and social sciences, and also in marketing research. That is, this regression analysis is a statistical technique. This is widely used in almost all fields. This is widely used in the almost all fields, and some of fields are on the screen. This is a medical science or sciences, sports, markets, environment, technology, agriculture, housing, and social sciences. That is, these are the widely used statistical technique. That is this is used in almost all fields. That we have discussed what is a data mining or data oriented method. That is already we have discussed. That is a classification, regression. These are the statistical techniques, clustering. But some other techniques, that is artificial neural network, support vector machine, or these are the machine learning, support vector machine, or language, natural language processing. That is the first three techniques, classification, regression, logistic regression. These are the statistical techniques, and others are some different types of techniques. These techniques depends on data, so this is called as a data oriented techniques. Well, what is the basic difference between these two techniques? In a statistical techniques, we choose the model, fit the data to that model, and you check the validity of this model, and then you decide the selected model is the appropriate. म्हणजे थोडक्यात स्टॅटिस्टिक्स मध्ये आपण काय वापरतो बघा. एखादा तुमच्याकडे डेटा असेल तर तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स मधलं कुठलं तरी एखादं टूल सिलेक्ट करता. टूल सिलेक्ट केल्यानंतर त्या मॉडेलला फिट करता. फिट केल्यानंतर जे तुम्हाला रिझल्ट मिळतात ते रिझल्ट तुम्ही त्याची व्हॅलिडिटी टेस्ट करता युजिंग सम टेस्ट और टेस्टिंग ऑफ हायपोथेसिस मधल्या ज्या काही टेस्ट आहे त्या टेस्ट घेऊन तुम्ही त्याची व्हॅलिडिटी टेस्ट करता, आणि ते जर व्हॅलिड असेल तर त्या मॉडेलला ते करेक्ट आहे म्हणून तुम्ही सांगता, किंवा त्याच्यावरून मिळणारे जे तुम्हाला उत्तर आहे ते उत्तर तुमचं बरोबर आहे असं तुम्हाला म्हणता येतं. अदरवाईज तुम्ही म्हणू शकत नाही.
ही व्हॅलिडिटी सुद्धा टेस्ट करावी लागते. मग कुठलीही टेक्निक वापरा, त्याला मॉडेल हा शब्द वापरायचा. मॉडेल म्हणजे असं काही वेगळं काही नाही. कुणी कोरिलेशन वापरतो, सोशल सायन्स मध्ये वगैरे गेला तुम्ही कोरिलेशन वापरतील, ऍट्रिब्यूट्स वापरतील किंवा रिग्रेशन टेक्निक वापरलं असेल तर त्याची व्हॅलिडिटी टेस्ट करतो आपण. आणि मग जर ते व्हॅलिड नसेल तर काय करता परत, यू कॅन सिलेक्ट सम अनादर टेक्निक, म्हणजेच अनादर मॉडेल तुम्ही घेता. मग ही रिपीट प्रोसेस करता तुम्ही. हे जे टेक्निक स्टॅटिस्टिकल टेक्निक आहे तर आपण अशा पद्धतीनं फिट करतो. म्हणजे पहिल्यांदा गेस करायचं, दिस इज माय डेटा, दिस इज द अप्रोप्रिएट टेक्निक्स, this is a appropriate technique. You operate this technique on that data and check whether that validity of this technique, and then you can decide this is correct or not. ते करेक्ट असेल तर करेक्ट नसेल तर नाही म्हणून सांगायचं आणि दुसरं वापरत जायचं. मग हे जे स्पेसिफाईड फॉर्म ऑफ द मॉडेल जर इनकरेक्ट असेल तर यू कॅन यूज द अनदर मॉडेल and you can repeat this procedure number of times. But मग अशा पद्धतीने you can search the model. But when your data size is huge or there is some complexity present in the data, then it is difficult for searching such a type of model. म्हणजे हे जे मी तुम्हाला सांगितले की कुठलं तर टेक्निक घ्या, डेटाला फिट करा, त्याची व्हॅलिडिटी बघा आणि नंतर सांगा की बाबा हे करेक्ट आहे. परंतु हे जर डेटा माझा लार्ज असेल, त्याच्यामध्ये काही कॉम्प्लेक्सिटी असतील, प्रॉब्लेम्स असतील, तर ही जी प्रोसेस आहे ही प्रोसिजर अगदी अडचणीची होऊन बसते किंवा त्रासाची आहे ती प्रोसिजर सर्च करणं मॉडेल. आणि मग सर्च करून जर अप्रोप्रिएट मॉडेल सर्च केलं नाही तर यू कॅन गिव्ह द मिसलिडिंग रिझल्ट. म्हणजे तुम्ही जे पुढे इंटरप्रेट करणार आहे ते रिझल्ट तुमचं सोसायटी वापरणार असेल, एखादी इंडस्ट्री वापरणारी असेल, कुणी वापरणार असेल तुमचं रिझल्ट ते, तर त्याचे मिसलिडिंग रिझल्ट जर असतील तर त्याचे काही फायदे होणार नाही तुमचं. मग याला अल्टरनेटिव्ह काय अप्रोच आला, ज्यावेळी हे डेटा साईज वाढायला लागली आणि मिळायला लागला त्यावेळी वेगळा अप्रोच आला. तो वेगळा अप्रोच काय आहे? A better approach in such situation would be to estimate the function or build the model by learning from the data. याचा अर्थ असा आहे की तुमच्याकडे जो डेटा आहे त्या डेटामधून यू कॅन डेव्हलप द मॉडेल, और बिल्ड म्हणजे डेव्हलप करणं. तुम्ही सिलेक्ट करायचं नाही, त्या डेटामधूनच तुम्ही मॉडेल डेव्हलप करायचं किंवा फंक्शन इस्टिमेट करायचं. म्हणजे डेटामधूनच ते मॉडेल जनरेट होईल. डेटामधून जनरेट झालेलं मॉडेल पुन्हा तुम्हाला हे असं नंबर ऑफ टाइम सर्चिंग करायची वेळ येणार. म्हणजे तुमचा जो सर्चिंगचा प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम इथं सुटला. आणि अशी जे डेटामधनं मॉडेल म्हणजे लर्निंग फ्रॉम द डेटा, म्हणजे तो डेटामधनं मॉडेल लर्न झालं पाहिजे. दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज ए डेटा ओरिएंटेड अप्रोच. आणि मग का जायचं हे कारण तुम्हाला सांगितले की देर इज डिफिकल्टी व्हेन देर इज कॉम्प्लेक्सिटी प्रेझेंट इन द data. Searching of the appropriate model becomes difficult as a complexity present in the data. That time or then in this situation you can go to the another approach, and this another approach is called as a data oriented approach. Because sometimes this approach is called as a statistical learning. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण काय करतो तर डेटा ओरिएंटेड टेक्निक्स वापरतो. म्हणजे डेटा ओरिएंटेड टेक्निक वापरत असताना आपल्याला याचा म्हणजे या पद्धतीनं जावं लागतं. आणि मग त्यालाच आपण डेटा ओरिएंटेड म्हणतो. किंवा आता जे बज वर्ड आलेत IT सेक्टरमध्ये किंवा तुमच्या सिनियर मंडळीकडून तुम्ही ऐकत असाल, मग ते जे बज वर्ड आहे ते मग तिचे प्रिडिक्टिव्ह मॉडेलिंग, बिझनेस अनालिटिक्स, डेटा मायनिंग अशी वेगवेगळे मग त्याचे शब्द वापरून त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट होत गेली. म्हणजे पण हे काय फारसं स्टॅटिस्टिक्स पासून वेगळं आहे असं नाहीये, पण आपलीच टेक्निक त्याच्यात मॉडिफिकेशन करून ते वापरत गेले. मग यालाच काय म्हणतो आपण तर डेटा मायनिंग. व्हॉट इज अ डेटा मायनिंग? दिस इज अ व्हेरी सिम्पल डेफिनेशन ओनली इन वन सेंटेन्स. डेटा मायनिंग म्हणजे काय? मग व्हॉट इज अ स्टॅटिस्टिक्स? दिस इज माय क्वेश्चन. मग स्टॅटिस्टिक्स, हाऊ टू डिफाइन द स्टॅटिस्टिक्स? Statistics are also defined by using 3 words. One is data, another one is analysis of data, collection of data, analysis of data, and interpretation of data. This is a statistics. And in data mining also defined, they can use different words, but meaning is same. That is, data mining is extracting the interesting pattern or knowledge from the huge amount of data. Extracting the interesting pattern or knowledge from the huge amount of data. This is called as a data mining. मग हेच स्टॅटिस्टिक्स मध्ये सुद्धा हेच आपण करतो. डेटाचं अनालिसिस करतो आणि इंटरप्रिटेशन करतो किंवा रिझल्ट मिळवतो. म्हणजेच काय मिळालं? वी गेट सम नॉलेज.
त्याच्यातून आपल्याला माहिती मिळते, नॉलेज मिळतं. ते कशातून मिळतो तर डेटामधूनच मिळतो. इथेही तेच आहे डेटा मायनिंग, एक्स्ट्रॅक्टिंग द इंटरेस्टिंग पॅटर्न ऑर नॉलेज फ्रॉम द huge amount of data. You have a huge amount of data. You can use some process on that data and you can get some knowledge or pattern. This is called as a data mining. This is a simple definition of the data. But they give the different names. मी तुम्हाला सांगितले की they change the word. प्रत्येक वेळी काय केले त्यांनी वेगवेगळे शब्द वापरत गेले. मग नॉलेज डिस्टोरी इन डेटाबेस KDD म्हणतात, नॉलेज एक्स्ट्रॅक्शन, डेटा अनालिसिस, पॅटर्न अनालिसिस, बिझनेस इंटेलिजन्स, प्रिडिक्टिव्ह मॉडेलिंग, असे वेगवेगळे they give the different names or use the buzzwords for this technique. मग आता ऍक्च्युअली डेटा मायनिंग जे न्यू कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस झाली किंवा दिस टेक्निक इज युज्ड इन द IT इंडस्ट्रीज. मग what is actually data mining? That in data mining there is a statistics, artificial intelligence, machine learning, database, data warehouse. By all these combining this terminology, they become a data mining. म्हणजे इथं स्टॅटिस्टिक्स लागतं. स्टॅटिस्टिक्स बरोबर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे जे डेटा ओरिएंटेड टेक्निक्स आहेत, मशीन लर्निंग असेल, हे टेक्निक्स तिथे लागतात. आणि डेटाबेस आणि डेटा वेअरहाऊस म्हणजे डेटा जो आपण स्टोअर करतो, जे डेटाबेस आणि डेटा वेअरहाऊस म्हणजे आपण आधी रॉ डेटा स्टोअर करतो, त्याच्यावर प्रोसेस करतो म्हणजे काय करतो तर तो डेटा क्लीन करून घेतो. क्लीन करणं म्हणजे काय, काही वेळा देर इज सम आउटलाईन ऑब्झर्वेशन्स किंवा देर इज सम मिसिंग व्हॅल्यूज, असं काय असेल ते सगळं क्लिअर करून घेतो. तो डेटा आणखी स्टोअर करतो. म्हणजे अशा पद्धतीने डेटा स्टोअर करताना एकदा रॉ डेटा असतो आणि एक डेटा असा तयार करतो, त्या रॉ डेटावर आपण प्रोसेसिंग करतो किंवा त्याला प्री प्रोसेसिंग म्हणतात. देर इज ऑल्सो डिफरंट टेक्निक्स. आणि मग वी कॅन स्टोअर दिस डेटा आणि दिस डेटा इज रेडी फॉर द अनालिसिस. म्हणजे तुम्हाला तो डेटा अनालिसिस साठी अगदी तयार असतो. मग तुम्हाला जो पाहिजे तो डेटा तुम्ही कॉल करू शकता. अशा पद्धतीने तो डेटा स्टोरेज केला जातो. हा थोडासा कॉम्प्युटरचा पार्ट आहे. तर अशा ह्या सर्वांचं मिळून ते काय झाले तर ते बिकम ए डेटा मायनिंग. दॅट इज न्यू टेक्निक्स ऑर न्यू ब्रँच ऑफ डेटा अनालिसिस, दॅट इज डेटा मायनिंग अँड दीज आर द डिफरंट नेम्स. म्हणजे अशा पद्धतीने ही त्याला वेगवेगळी नावं आहेत आणि वेगवेगळ्या नावाबरोबर वी कॅन यूज दिस टेक्निक्स ऑर these are the knowledge discovery, database knowledge extraction, data analysis, business intelligence. आता याच्यामध्ये हे तुम्हाला मी सांगितलं जातं किंवा देर इज डिफरंट नेम्स. आता हे प्रोसेस काय आहे, स्टेप्स डेटा मायनिंगची काय? डेटा मायनिंग म्हणजे काय पहिल्यांदा इथं तुम्हाला त्या मागे जे वर्ड वापरले ते इथं आले. डेटाबेसेस. डेटाबेसेस म्हणजे यू कॅन कलेक्ट द डेटा. स्टोरीज, दिस इज वी कॉल्ड एज अ डेटाबेस. आणि मग ते क्लिनिंग अँड इंटिग्रेशन. डेटा क्लिनिंग मी तुम्हाला सांगितलं यू कॅन रिमूव्ह द मिसिंग ऑब्झर्वेशन्स असतील किंवा काही नॉइसी ऑब्झर्वेशन्स असतील, आउटलायर्स असतील, तर यू कॅन रिमूव्ह इट बाय युजिंग सम टेक्निक्स. आणि मग तो डेटा जो आहे तो डेटा कुठं स्टोअर केला जातो तर इन दिस इज डेटा स्टोअर्ड इन द डेटा वेअरहाऊस. म्हणजे तो डेटा वेअरहाऊस मधला डेटा काय असतो तर तुम्हाला तो डेटा अनालिसिस साठी रेडी डेटा असतो. म्हणजे तो क्लिनिंग करून घेतलेला असतो आणि तो डेटा स्टोअर केलेला असतो आणि तुम्हाला ऍज पर युअर रिक्वायरमेंट यू कॅन कॉल दिस डेटा आणि तो तुम्ही अनालिसिस करू शकता. म्हणजे डेटाबेसेस, डेटा वेअरहाऊस, दीज आर द टू डेटा स्टोरेज. नेक्स्ट पार्ट त्याच्यानंतर काय करतो, सिलेक्शन अँड ट्रान्सफॉर्मेशन. मग काही वेळा डेटा आपल्याला ट्रान्सफॉर्म करावा लागतो. ट्रान्सफॉर्म म्हणजे स्केलिंग करावं लागतं डेटाचं. आता त्याच्या डिटेलमध्ये जात नाही. स्केलिंग करतात म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मला असा डेटा पाहिजे तो कन्वर्ट करून 0-1 मध्ये पाहिजे. माझा डेटा वेगळ्या फॉर्म मध्ये, मला ते 0-1 मध्ये पाहिजे, तर मला ते ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणतो. किंवा तुम्ही नॉर्मल, तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मेशन स्टँडर्ड नॉर्मलला करतो, झेड म्हणजे एक्स मायनस म्यू अपॉन सिग्मा, तशा टाईपचे इथं ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा ते ट्रान्सफॉर्मेशन सुद्धा काय केलं जातं, दे कॅन यूज दिस टाईप ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. आणि मग तुम्ही कुठलं तरी टेक्निक सिलेक्शन करता, सिलेक्शन अँड ट्रान्सफॉर्मेशन. आणि मग ते डेटावर प्रोसेस करून मग तुम्ही काय करता तर तुम्हाला काहीतरी पॅटर्न मिळतो. म्हणजे डेटा मायनिंग म्हणजे यू कॅन डू सम प्रोसेस आणि दिस वी गेट द सम पॅटर्न. दिस इज एक्स्ट्रॅक्टिंग द pattern or knowledge. We get some pattern or we get some
this, and that evaluation and presentation, and this is we get some knowledge. म्हणजे these are the different steps in data mining, and these steps you compare with the statistics. ह्याच गोष्टी तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स बरोबर कम्पेअर करायच्या, की तुम्हाला एखादा डेटा दिला, प्रोजेक्ट वगैरे आता टीवायची मुलं करत असाल तर तुम्हाला एखादा प्रोजेक्ट किंवा त्याचं टायटल एकदा डिसाईड झालं, टॉपिक आपण म्हणूया, तर तुम्ही काय प्रोसेस करता तीच प्रोसेस तुम्ही या स्टेपमध्ये सुद्धा कन्वर्ट करून बघा काय फरक आहे नेमकं डेटा मायनिंग मध्ये आणि आपल्या स्टेप्स मध्ये काय फरक आहे. आपण हे डेटा कलेक्ट करतो, डेटा कलेक्ट केल्यानंतर डेटा क्लीन करून घेतो, डेटा क्लीन केल्यानंतर काही एक्सप्लोरटरी अनालिसिस करतो आणि त्याच्यावरून त्या डेटामध्ये काय काय आहे ते बघतो, नंतर काही स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स वापरतो, म्हणजे इथं डेटा मायनिंग आलं, आणि ते टेक्निक्स यूज केल्यानंतर पुढे तुम्हाला जाऊन काहीतरी पॅटर्न किंवा रिझल्ट मिळतो. अशाच टाईपची प्रोसेस आपण सुद्धा रेग्युलर स्टॅटिस्टिकल डेटा अनालिसिस मध्ये करतो, वेगळं काही करत नाही. दे गिव्ह सम डिफरंट नेम्स, वर्ड फक्त वेगवेगळे वापरलेले आहेत. तर अशा पद्धतीनं इथं तुमचा डेटा आहे, रॉ डेटा, इथून हे स्टेप जी स्टार्ट झाल्या, देन लास्ट स्टेपला वी गेट सम नॉलेज. त्याच्यातून आपल्याला नॉलेज मिळतं, म्हणजे वी गेट सम पॅटर्न ऑर सम वी गेट सम रिझल्ट्स. नॉलेज याचा अर्थ काय, रिझल्ट तुम्हाला तिथं मिळतात आणि त्या रिझल्ट्स वरून तुम्ही मग हे करू शकता, डिसिजन किंवा ऍक्शन घेऊ शकता. म्हणजे इथं तुम्हाला काहीतरी रिझल्ट मिळाले की यू कॅन टेक द ऍक्शन बेस्ड ऑन दिस रिझल्ट्स. म्हणजे प्रेडिक्टिव्ह मॉडेलमध्ये आपण काय म्हणतो, ते प्रेडिक्टिव्ह मॉडेल मीन्स दॅट इज डिसिजन बेस्ड ऑन द डेटा अँड टेक द ऍक्शन युजिंग दिस डिसिजन्स आर रिझल्ट्स. तशा पद्धतीने इथे रिझल्ट मिळतात आणि यू कॅन टेक दिस ऍक्शन. दीज आर सम स्टेप्स इन द डेटा मायनिंग. त्याच्यानंतर काही तुम्हाला मी सांगितले की डेटा क्लिनिंग वगैरे ह्या ज्या गोष्टी आहेत, काही गोष्टी इथे ह्या बेसिक गोष्टी आहेत, त्याला डेटा प्री प्रोसेसिंग असं म्हणतात, किंवा दीज आर द मेजर टास्क इन डेटा प्रोसेसिंग. तर डेटा प्रोसेसिंग मध्ये मेजर टास्क कुठले वापरले जातात जनरली, तर डेटा क्लिनिंग म्हणजे मी तुम्हाला सांगितले की मिसिंग व्हॅल्यू वगैरे आयडेंटिफाय करणं आणि रिमूव्ह फ्रॉम द डेटा, किंवा काही ऑब्झर्वेशन्स असतात आउटलायर्स अशी रिमूव्ह करणं. डेटा इंटिग्रेशन केलं जातं, म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ मल्टिपल डेटाबेसेस. यू कॅन कंबाईन दिस डेटा. डेटा इंटिग्रेशन मीन्स कंबाईन द डेटा. किंवा फॉर एक्झाम्पल यू हॅव ए डेटा डेली, that is you are interested to convert this data into weekly or monthly. This is also data integration or data summarization. म्हणजे तुमच्याकडे दर दिवसाचा मिळणारा डेटा असेल, एखादी इंडस्ट्री असेल किंवा दूध डेअरी असेल, तर दूध डेअरीचा दुधाचा डेटा तर रोजचा मिळेल. मग तुम्हाला एवढा डेटा नको आहे दररोजचा, तुम्हाला पाहिजे वीकली असला तरी चालतोय किंवा मंथली असला तरी चालतोय. यू कॅन कंबाईन दिस अँड then this is called as a data summarization or integration. Data transformation मध्ये तुम्हाला सांगितलं किंवा नॉर्मलाइज करायचं किंवा त्याचं डिस्क्रिटायझेशन करायचं, म्हणजे स्पेसिफिक लिमिट मध्ये तुम्हाला डेटा कन्व्हर्शन करायचं, त्याला डेटा ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणतात. किंवा डेटा रिडक्शन म्हणजे काय असतं, तर यू हॅव ए ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा, डेटाचं व्हॅल्यूम फार मोठं आहे. मग हा डेटा काय करतो आपण, तर यू कॅन रिड्यूस दिस डेटा, तो रिड्यूस करून घ्यायचा डेटा, पण त्याच्यातला काही जे अनालिसिस त्याच्यावरून मिळणार आणि रिड्यूस्ड डेटावरून मिळणार आहे ते बदलता कामा नये. अशा पद्धतीने यू कॅन रिड्यूस द डेटा, म्हणजे तो डेटा थोडा छोटा करून घ्यायचा. किंवा डेटा डिस्क्रिटायझेशन म्हणजे काय, तर तुम्ही जे BSc 1 ला क्लासिफिकेशन शिकला, अगदी साधं एक्झाम्पल, तुमच्याकडे वर्गात 100 विद्यार्थ्यांचे मार्क्स आहेत, हे लक्षात ठेवणं काही शक्य नाही. हो, पहिल्याला एवढे पडले, दुसऱ्याला तिसऱ्याला, हेच तुम्ही त्याचं क्लासिफिकेशन केलं, बाबा फेल किती झाले, पास किती, फर्स्ट क्लासमध्ये किती, सेकंड क्लासमध्ये किती. दे कॅन इजी यू रिमेंबर दिस, दॅट इज हाऊ दिस पर्सेंटेज किंवा दिस नंबर ऑफ स्टुडंट्स आर फेल, दिस इज व्हॉट ए फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, and this is called as a discretization, or in statistics this will be called as a classification. In such a type of, or this is we called as a data discretization. These are the some major tasks in data processing. हे सुद्धा टास्क यू कम्पेअर विथ द स्टॅटिस्टिकल डेटा अनालिसिस. त्याच्याशी तुम्ही कम्पेअर करा. वी ऑल्सो डू द सेम स्टेप्स इन द स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस. आता याच्यामध्ये थोडंसं मी तुम्हाला म्हणजे टर्मिनॉलॉजीच्या वेगवेगळ्या IT सेक्टरमध्ये वापरल्या जातात किंवा मग स्टॅटिस्टिक्स आणि ते काय आहे याच्यामध्ये हे थोडंसं. स्टॅटिस्टिक्स
म्हणजे मी तुम्हाला सांगितले दिस इज अ सायन्स ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाईंग अँड समरायझिंग, ऑर्गनायझिंग आणि इंटरप्रिटिंग द डेटा. आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे काय? द स्टडी ऑफ द कॉम्प्युटर ऑल्गोरिथम्स टू डिलिंग विथ द सिम्युलेशन इंटेलिजन्स in order to perform those activities that are normally through require intelligence. म्हणजे that is algorithm to dealing with the simulation. This is we called as a artificial intelligence. Machine learning हा concept काय? The study of the computer algorithm to learn in order to improve the automatically through experience. That is a computer algorithm to learn in order to improve automatically through experience. This is called as a machine learning. Machine learning, there is no machine. This is, we use the some computer algorithms. And these are the definition of database and data warehousing. These are the already we have discussed. These are the some terminology, or this is the difference between the statistics and which are these terms used in the data mining. मग आता मी तुम्हाला सांगितलं प्रेडिक्टिव्ह मॉडेलिंग आहे. तर आता हे रिग्रेशन आहे. दिस इज वन ऑफ द प्रिडिक्टिव्ह मॉडेलिंग. दिस इज अ स्टॅटिस्टिकल टेक्निक इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, सपोर्ट व्हेक्टर मशीन. हे जे डेटा ओरिएंटेड टेक्निक्स आहे, हे टेक्निक सुद्धा म्हणजे प्रिडिक्टिव्ह मॉडेलिंग म्हणजे क्लासिफिकेशन आणि प्रिडिक्शन मध्ये वापरली जातात. आता फक्त तुम्हाला थोडस मी सांगतो की बाबा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क म्हणजे काय कन्सेप्ट आहे नेमका. तर दिस इज अ नर्वस सिस्टीम. आपली ही नर्वस सिस्टीम आहे आणि याच्यामध्ये वेगवेगळे न्यूरॉन्स असतात आणि प्रत्येकाचं फंक्शन हे वेगळं आहे. म्हणजे बायोलॉजिकल ही नर्वस सिस्टीम आहे आणि दे आर डिफरंट फंक्शन्स. कोण इनपुट रिसिव्ह करतं म्हणजे इन्फॉर्मेशन रिसिव्ह करतं, कोण कंट्रोल सिग्नल ते मसलला ट्रान्समिट करतं आणि कोण त्या सिग्नल्स आहेत ते वन साइडेड ट्रान्सपोर्ट टू द अनदर साइड. दॅट मिलियन ऑफ म्हणजे दिस इन्फॉर्मेशन देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. दॅट इज सेन्सरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन आणि इंटर न्यूरॉन. म्हणजे दिस इज अ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क. आणि मग ही जी सिस्टीम आहे, ही सिस्टीम म्हणजे आर्टिफिशियली वापरली जाते. जे ब्रेनचं फंक्शनिंग आहे. आता ब्रेनचं फंक्शनिंग काय असतं बघितलं तर सिग्नल्स रिसिव्ड which are referred as input from outside the world and brain and certain processing is done in these signals. म्हणजे इन्फॉर्मेशन बाहेरून घेतली जाते, मेंदूमध्ये त्याच्यावर प्रोसेस होते काहीतरी आणि मग आपण त्या सिग्नल दुसऱ्याला ट्रान्सफर करतो किंवा आउटपुट आपल्याला काहीतरी आउटपुट देतो. म्हणजे थोडक्यात काय चालतं तर इन्फॉर्मेशन रिसिव्ह करणं, ती इन्फॉर्मेशन दुसऱ्या न्यूरॉनला ट्रान्समिट करणं आणि ती सगळी एकत्र इन्फॉर्मेशन आल्यानंतर एक डिसिजन घेतला जातो आणि ते आपण काही डिसिजन म्हणजे आज उदाहरणार्थ तुम्हाला तुमच्या कॉलेजने इन्फॉर्मेशन पाठवली की तुम्हाला आज वेबिनार आहे जॉईन. दिस इज अ इनपुट. मग तुम्ही ती इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळाल्यानंतर यू कॅन टेक द डिसिजन. म्हणजे तुम्ही काय केलं किंवा मी जॉईन व्हायचं का नाही ही प्रोसेस झाली तुमच्या ब्रेनमध्ये आणि मग तुम्ही डिसाईड केलं की मी आज जॉईन होणार हे तुमचा आउटपुट झाला. अगदी साधं एक्झाम्पल. दिस इज कॉल्ड एज ए आउटपुट. मग आता हे आउटपुट इनपुट याच्यामध्ये भाग असतो तो म्हणजे स्ट्रेंथ त्या इनपुटची. इनपुटची स्ट्रेंथ म्हणजे काय? आता हे तुम्हाला इनपुट दिलं कुणी हे महत्वाचं आहे. त्याच्यावर तुमचं डिपेंडेंट महत्वाचं असेल. तुमच्या टीचरला सांगितलं असेल तुम्ही जॉईनच झालं पाहिजे तर तुम्ही 100% जॉईन व्हाल. मग त्या इनपुटची स्ट्रेंथ जास्त आहे. तुम्हाला दुसरं कोणीतरी ते एक पाठवली असती ते लिंक तर तुम्ही त्याला तेवढं वेटेज दिलं नसतं. जॉईन व्हायचं का नाही ते हे डिसाईड करताना त्याला तेवढं वेट असाइन केलं नसतं. ते वेटेज म्हणजेच काय असतं तर त्याची स्ट्रेंथ असते. म्हणजे इनपुट मिळालं म्हणजे सगळ्या इनपुटची स्ट्रेंथ सारखी नसते आपल्या ब्रेनमध्ये. म्हणजे आपल्याला जे इनपुट मिळतं, आपले इनपुट कुठले आहेत? तोंडी आपलं इनपुट आहे, नाक आहे, कानाने मिळते इन्फॉर्मेशन, स्किन आहे. पण प्रत्येक ठिकाणी इनपुट मिळत असलं तर त्याची स्ट्रेंथ वेगळी आहे. म्हणजे आपण साधं म्हणतो की बाबा आपण ती गोष्ट डोळ्यानं पाहिली पाहिजे, कानानं ऐकली पाहिजे, म्हणजे त्याची स्ट्रेंथ जास्त आहे. म्हणजे दुसरं कोणीतरी पाहिले, आपल्याला कोणीतरी सांगितली किंवा त्याच्यापेक्षा आणखी कोणाकडून तर आपल्याला ती इन्फॉर्मेशन आली तर त्याला तेवढं वेटेज आपण देत नाही. ती सेम प्रोसिजर मग ह्या मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये मांडलेली आहे आणि त्यालाच म्हणतात आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. अगदी म्हणजे अगदी साध्या तुम्हाला समजल्या भाषेत मी तुम्हाला सांगितले की अशा जे ब्रेनचं काम चालतं तेच अगदी आर्टिफिशियली किंवा मॅथमॅटिकली ती प्रेझेंट केलेलं आहे.
this technique or this method is called as a artificial neural network. म्हणजे वेगळं काही नाही त्याच्यामध्ये, तर वेगवेगळ्या ठिकाणून इन्फॉर्मेशन घ्यायची, त्याला वेट असाइन करायचं, त्याचं महत्व कसं आहे त्याच्यावर, ती सगळी इन्फॉर्मेशन एकत्र करायची आणि मग डिसिजन घ्यायचा. हीच प्रोसेस आर्टिफिशियली मानलेली आहे. हा हॅलो. तर अशा पद्धतीचे एक 2 लर्निंग आहे, एवढं बोलून मी थांबतो. तर हे असे जे लर्निंग प्रोसेस जे आहे, म्हणजे आता ही लर्निंग प्रोसेस आता काय डेटा मायनिंग मध्ये वेगळी आली नाही, आपण रुटीन मध्ये वापरतो ही प्रोसेस. देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, दॅट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग आणि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. आता सुपरवाइज्ड लर्निंग आणि अनसुपरवाइज्ड, व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन दीज? ए टीचर इज प्रेझेंट ड्युरिंग द लर्निंग प्रोसेस, म्हणजे क्लासरूम टीचिंग इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग. ए टीचर इज प्रेझेंट ड्युरिंग द लर्निंग प्रोसेस, this is called as a supervised learning. No teacher present during the learning process and not present expected output, this is called as a unsupervised learning. म्हणजे तुम्हाला टीचर प्रेझेंट नसेल तर ते अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, टीचर असेल तर ते सुपरवाइज्ड लर्निंग. म्हणजे थोडक्यात अनसुपरवाइज्ड लर्निंग म्हणजे काय असेल तर ते सेल्फ लर्निंग असतं, तुम्हाला कोणी शिकवणार नाही, बाय एक्सपिरियन्स यू कॅन लर्न, दिस इज कॉल्ड एज ए अनसुपरवाइज्ड. म्हणजे थोडक्यात त्याची एक एक्झाम्पल आहे, लहान मुलाला आपण अल्फाबेट्स कसे आयडेंटिफाय करायला शिकवतो, तर वी कॅन शोन दिस अल्फाबेट्स लेटर्स नंबर ऑफ टाइम्स बेस्ड ऑन चेक वेदर व्हॉट इज रिस्पॉन्स हिज ऑर हर, and then using this feedback of the child we repeat this process number of times until the child recognize the alphabet correctly. म्हणजे त्या मुलाला अल्फाबेट एखादा अक्षर किंवा एक हे शिकवताना, म्हणजे एक त्याला वाचायला किंवा एक हे अक्षर अक्षर काढायला शिकवत असताना आपण ती प्रोसेस त्याला नंबर ऑफ रिपीट करतो, त्याच्याकडून फीडबॅक कसे मिळते बघतो आणि मग त्याच्यावरून ते त्याला ज्यावेळी करेक्टली तो आयडेंटिफाय करतोय तोपर्यंत ती प्रोसिजर आपण रिपीट करतो, याला सुपरवाइज्ड लर्निंग म्हणायचं. आणि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग म्हणजे काय असतं, तर एखादी गोष्ट आपल्याला आपोआप कळते, एखादी हॉट हिटिंग कॉईल आहे, लहान मुलाला जर त्याला हात लावला तर त्याला लक्षात येते की हे हात लावणं काय बरोबर नाही, आपल्याला भाजेल. मग ते नंतर ज्यावेळी तशीच ती स्थिती त्याच्या समोर असेल किंवा ते पोझिशन असेल तसे, तर त्याला ते हात लावणार नाही. दिस इज कॉल्ड एज ए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. आता हे तुम्ही म्हणाल हे कशाला तुम्ही इकडे म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स मध्ये वापरायला लागला किंवा डेटा मायनिंग मध्ये, तर याच्यामध्ये सुद्धा हा कन्सेप्ट असा का वापरला, जी गोष्ट आपणाला म्हणजे उदाहरणार्थ रिग्रेशनचा डेटा जर तुम्ही डोळ्यासमोर घेतला तर तुम्हाला वाय माहित असतो आणि एक्स माहित असतो. मग इथं वाय माहित आहे, कुठल्या एक्सला किती वाय माहित आहे, म्हणजे तुम्हाला इथलं आउटपुट माहित आहे, म्हणून रिग्रेशन टेक्निक ही सुपरवाइज्ड लर्निंग. आउटपुट माहित आहे तुम्हाला. किंवा तुम्ही समजा एखाद्या 10 पेशंटचा डेटा घेतला आणि ते स्पेसिफिक डिसीज पासून डिसीज त्यांच्याकडे आहे किंवा नाही, प्रेझेंट आणि ॲब्सेंट, हे तुम्हाला त्याची माहिती मिळाली. हे पेशंट आहे, याला हे सिम्पटम्स आहेत आणि तो डिसीज त्याच्यात प्रेझेंट आहे किंवा नाही, म्हणजे प्रेझेंट आणि ॲब्सेंट हे 2 क्लास आहेत. मग एक्स पेशंट घेतला तर तुम्हाला माहित असणार इट बिलॉंग्स टू द क्लास येस ऑर नो. वाय घेतला तरी तुम्हाला माहित आहे येस ऑर नो, म्हणजे तुम्हाला आउटपुट माहित आहे, म्हणजेच यालाच म्हणतात आपल्या याच्यामध्ये सुपरवाइज्ड लर्निंग. म्हणजे तिथं टीचरच्या भाषेत सांगितलं तेच तुम्हाला मी सांगतो की रिग्रेशन क्लासिफिकेशन हे तुमचं काय असतं तर सुपरवाइज्ड लर्निंग असतं. आता तिसरे एक टेक्निक मी तुम्हाला बोललो होतो, ते तुम्हाला माहित नाही, क्लस्टरिंग. क्लस्टरिंग म्हणजे काय करतो तर सिमिलॅरिटी नुसार त्याचे ग्रुप करतो, पण ते कुठल्या ग्रुपमध्ये जाणार आहे हे मला माहित नसते, कुठल्या ग्रुपमध्ये जाणार आहे हे मला माहित नाही, तर ते म्हणजे मला माहितच नाही ते कुठल्या ग्रुपमध्ये किंवा कुठल्या क्लस्टरमध्ये ते ऑब्झर्वेशन पडणार आहे, म्हणून त्याला आपण म्हणतो तर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, म्हणजे त्याचं आउटपुट हे माहित नसते. तर अशा पद्धतीचं हे थोडंसं दीज आर द सम डेटा मायनिंग टेक्निक्स किंवा बेसिक कन्सेप्ट, की तुम्हाला हे कुठं झालेलं नाही, फक्त ओळख व्हावी म्हणून आय हॅव डिस्कस दिस कन्सेप्ट्स. तर मी आय स्टॉप हिअर. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. So that was a perfect piece of expert talk.
super presentation, and once again, thank you so much for this wonderful talk. I felt very sorry for there was some problem at the beginning of this session, and so that's why we missed the introduction of our keynote speaker of today's national webinar, Dr. D.N. Kashid sir. So now I request Mr. A.B. Bhosle sir to please introduce our guest and keynote speaker, Dr. D.N. Kashid sir. Bhosle sir. Yes, sir. Good afternoon to all of you. Sorry for disturbance and inconvenience. So I'm directly introduce our keynote speaker, Dr. D.N. Kashid sir. He already taught on the today's topic, predicting modeling. Okay. Our speaker, although having spent almost his entire career advising people on their research area in different places, Dr. D.N. Kashid sir is currently working as professor at the Department of Statistics, Shivaji University, Kolhapur till date. The canvas of Dr. Kashid sir research area is very rich. He did his PhD on subset selection in regression in 2003 from Shivaji University, Kolhapur. He pursued his MPhil degree on topic submodel selection in regression in 1996. He holds 2 fellowships, teacher fellowship by University Grant Commission under Faculty Improvement Program in 1994-95 for MPhil, and teacher fellowship by University Grant Commission under Faculty Improvement Program 1999-2001 for PhD. It's big achievement for Dr. Kashid sir. Dr. Kashid sir has 35-year teaching experience, that is 21 years to UG level and 14 years to PG level. He has published around 30 research papers in many international, national level reputed journals. In short, we can say his contribution in research is very massive. Let me tell you one thing, that his first major product was offered by UGC and second one offered by DEC. He also did one minor project also. Dr. D.N. Kashid has guided a total 7 candidates to complete their PhD degree and 1 student to complete their MPhil research. That's a remarkable number. At present, he has been the chairman of BOS in statistics. He is also member of the Research Advisory Committee. Talking about his membership, he is a member of Management Council member, Shivaji University, Kolhapur, Academic Council member, Shivaji University, Kolhapur, Academic Council member, YCIS, Satara. Let me add one more thing. He is the BOS member in many universities like Solapur, Gujarat, Karnataka, Cyber. Also talking about his academic visits, he visited countries like Germany, USA, Switzerland, etc. One thing I mentioned here, that our beloved sir Dr. D.N. Kashid sir will retire from this noble teaching profession on 13th May 2021. I know it's an emotional moment for all of us, but you gave us tremendous knowledge to all. We will miss you very much, sir. On behalf of Sri Shahu Chhatrapati Shikshan Sanstha and Sri Shahaji Chhatrapati Mahavidyalaya, we wish you all the best for your new inning. Stay healthy and keep spreading your ethics like this. This is the shortest information of today's keynote speaker. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. All of you. Okay. Yes, sir. So now before starting the next session, I would like to call Mr. A.B. Bhosle sir to introduce the speaker of today's national webinar, Dr. D.M. Kashid sir. Okay. Thank you, sir. Now, my dear friends, I am here to give an introduction to today's national webinar second speaker, and I feel privileged to shoulder this responsibility. Friends,
Today's webinar will leave an intellectual impression. So without wasting much time, let me introduce our speaker, our mentor, Dr. D.M. Sakte sir, who is going to talk about regression analysis, a statistical modeling tool. I know this is difficult, but the thought that he is the man of virtue and simplicity, I feel elected to introduce him to everyone. Dr. D.M. Sakte sir is the associate professor in Department of Statistics and Applied Mathematics, Central University of Tamil Nadu. Sir has 12-year teaching experience. His research interest in studies regression-related methods. That's why we feel he is the master of this subject to throw light on today's webinar. It's proud, great things that he hold his BSc and MSc from Shivaji University, Kolhapur, and talking about his PhD topics. He presented his doctoral thesis on very unique topic on subset selection in regression for count data in 2014. He also cleared the NET exam in mathematical science in 2008. I must say Dr. D.M. Sakte sir has very strong and healthy academic background. Whenever you think about research ethics and rules, especially in the statistical field, it is not affordable to miss out Dr. D.M. Sakte sir's name. He has published around 20 research papers in many international, national level reputed journals. In short, we can say that he is the man of research. He also completed his one minor research project. Let me tell you one thing, that his first major project was offered by DST SCRB under EUQ scheme, and the grant amount was 17 lakh. That's why I am absolutely sure that Dr. Sakte sir will explore this concept in very impressive manner. Talking about his membership, that he is the member of BOS Department of Statistics and Applied Mathematics, Central University of Tamil Nadu, member of BOS in Statistics, Dhananjay Rao Gadgil College of Commerce, Satara, Autonomous College, member of BOS in Statistics, Sadhguru Gadge Maharaj College, Karad, Autonomous College. Also, under sir's guidance, total 2 students have successfully completed their doctorate thesis, and 1 candidate has completed PhD dissertation. In the end, I must say we have great personality to address this research area in today's webinar. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Friends, I consider it's a great honor to welcome and call our guest and speaker of today's national webinar, Dr. D.M. Sakte sir. Please welcome Dr. D.M. Sakte sir. Thank you very much. I would request kindly change my role to co-host so that I can start my presentation. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Please make Sakte sir as a co-host. Ganesh sir, audible? Ganesh sir, आवाज येतोय माझा? Yeah, I guess I can share the presentation now. Yes. Yes, sir. It's visible, sir. Give me a minute. Yeah, can you see the screen? Yes, sir. Okay, at the outset, let me thank the organizers of this national webinar, Honorable Principal Dr. R.K. Shanadivan sir, Principal
Sri Shahaji Chhatrapati Mahavidyalaya, Kolhapur, and coordinator of this national webinar, Mr. Ashok Bhosle, for inviting me and giving me an opportunity to express my views on one of my favorite areas, and that is regression analysis. I would just like to add one more thing, like I am fortunate to share this virtual dais with my supervisor, who is the keynote speaker of today's national webinar, Dr. D.N. Kashi. So I did my PhD under his able guidance, and he'll be retiring after 3 days, like on 31st of May. So I would like to dedicate my talk to his enthusiasm, his guidance, and to all the things which he has given to us throughout his academic career in Shivaji University. So friends, with this short info, I would like to continue to my topic. I'll be taking you through some basic concepts of correlation, and I shall give some highlights about simple linear regression, moving towards multiple linear regression, and then try to highlight some important problems in regression setting. So let us try to understand, like already some basic ideas about regression, why regression is used, and all are already given by Dr. D.N. Kashi, and therefore I shall not spend much time on that, but let us try to understand, like given two variables for analysis, usually what we do. So basically, whenever we have like two variables in our hand, the very first thing which we try to understand is that how they are related. So just to understand this particular concept, let us imagine one situation. Imagine that there is a bank manager who is interested to offer loan, and in that particular setup, say one customer arrives at the bank and applies for the loan. So as a bank manager, the bank manager has to decide whether the loan application should be sanctioned or not. Having decided that the loan should be sanctioned, then the next question comes to his mind is whether what should be the rate of interest the bank should charge for that particular customer. Nowadays, if you see that the rate of interest that is being charged to every customer is not same, and it depends on a very critical issue, that is credit score. So depending on the credit score and other things, basically the rate of interest is decided, and then the process gets complete. But in situations wherein even credit score is not available, and the bank manager has to decide what should be the rate of interest, then he may look into some credentials provided by the applicant in the application form, and particularly he may look at the column of debt, like whether the customer is already having some debt, or he may also look into like what is his annual income, and he may work out what is called as income to debt ratio or debt to income ratio, like other way around is also fine. So based on this ratio, can he decide whether the rate of interest should be fixed at a particular level? So in order to do this, what he needs to understand is whether there is any relationship between debt to income ratio and and rate of interest charged by the bank for particular home loan or for particular loan product. That loan may be home loan, maybe car loan, or any type of loan, like even personal loan or so on. So there could be different products of loans. So just imagine like there is some product which is being considered at the present situation, and then the bank manager is essentially interested to decide the rate of interest. Now, having this information, he just looks into the previous data of his bank and finds out that there is some relation which is being used
based on the income to debt ratio or debt to income ratio to decide what is the rate of interest. And having looked into this particular data, he then starts to analyze whether there is some relationship or not. So if you just imagine that if that data is plotted on the graph, like income to debt ratio and you can say the rate of interest charged, then it will something look like this scatter plot. So the very first thing which he is trying to answer is whether there is any relationship between these two variables. Okay, and the relationship, whether it is present or not, can be concluded by looking at the scatter plot. So by this scatter plot, you can see there are two different ways in which the scatter plot is given on the screen. The first one shows more or less kind of a linear relationship amongst these two variables. Whereas in the second plot, you can see that there is kind of a curvature which is visible. And you can conclude based on these two plots, like if you get such kind of a plot for two variables, you can say that there is a linear relationship amongst two variables, whereas this type of plot may give you an idea about a non-linear relationship. It could be quadratic, it could be cubic, or it could be any other non-linear relationship present amongst the two variables. We are here particularly interested in linear relationships, and if at all we get kind of a scatter plot for like debt to income ratio and a rate of interest charged by the bank, kind of a straight line, then we can conclude that there is some linear relationship present in these two variables. So one question, like whether there is a relationship between these two variables or not, can be partially answered by constructing a scatter plot. Let us imagine that there is some linear relationship. Then the next question comes, okay, and then the next question comes whether like how you can say like what is the extent of the relationship amongst these two variables. So you can just imagine that this y is your rate of interest, okay, or the interest which is charged by the bank for a particular customer, and you can consider x as like your debt to income ratio. So these are some descriptive statistics, some 10 observations I have just mentioned on this screen so that you can have a brief idea about like what data I'm talking about. And then when it comes to like quantifying the relationship between two variables, a very important measure which you have studied already in your BSc 1 class, I guess, that is called as correlation coefficient. So correlation coefficient essentially gives us a way of quantifying the amount of relationship or the strength of relationship present between the two variables. So usually this correlation coefficient lies between -1 and 1, and if this number is in absolute pretty close to 1, we say that two variables are highly related. And depending on the sign, the relationship may be positive or negative. So that means like if one variable is increased, the other variable also increases. We call such a relationship as like positive relationship, and vice versa, like negative, like in that case one variable is increased, the other variable decreases, and so on. So in this particular case, like for this data, we can see that the correlation coefficient happens to be 0.82, which is pretty large, and it indicates that there is a strong linear relationship between debt to income ratio and the rate of interest charged by the bank. Now, so this is the second question which we can think of. But the primary question is still not answered, and the primary question is what should be the rate of interest charged for a given customer? And that question can be answered like now we have two sub questions which are answered, like whether there is a relationship between these two variables. The answer is yes. What is the strength of relationship? Strength is pretty high. So now we have some background to
decide what should be the rate of interest given the debt to income ratio. But for this, can we construct kind of an equation which will have debt to income ratio on one side and your rate of interest on the other side, so that by plugging in the value of debt to income ratio for the given customer, we can compute the rate of interest. Such an equation will be very helpful, and it is usually obtained using regression model. So we can write a model of the form like y is equals to some b0 plus b1x plus epsilon. This b0 and b1, they are called as coefficients. X is your independent variable. In the common language, it is called as independent variable, but I should say it is a regressor variable, or even you can call it as a predictor. And on the left side, you can see the dependent variable. In this example, this dependent variable is nothing but your rate of interest, and this x is actually your debt to income ratio. And this epsilon, you can see over here, this epsilon is a very crucial term. This epsilon is actually the error, because not always you will be able to express your things so accurately in this given setup, and therefore there will always be a scope for error given in this statistical model. So if you just ignore this particular epsilon term, then you are not allowing any scope for error, and this becomes purely a mathematical model. You can just consider it to be an equation of a straight line. But along with epsilon, it is a little bit different, and not just an equation of a straight line, but a straight line with some scope for the error in this set. So now you can see, like, if we are expressing our problem in this particular way, then the answer to the question, like, what should be the debt to income ratio, sorry, what should be the rate of interest given debt to income ratio for a given customer. So if at all I am able to find values of b0 and b1 by some means, okay, and then plug in only value of debt to income ratio in this equation, and ignore this epsilon I in the sense that on an average it is 0, then I may get some value for y, and my y is actually nothing but rate of interest. So I can have some rough idea about the rate of interest which should be charged to the new customer in agreement with the rate of interest charged to previous customers of the same bank, depending on the debt to income ratios of those respective customers. So let us imagine that by some means we get these values of b0 and b1. How do we interpret this b0 and b1? b0 is mathematically just an intercept, or you can say, like, it is, if you operate expectation on this, it becomes simply expectation of response given value of x is 0. And you can consider this b1. This b1 is particularly the slope of your equation, you can say, or slope of the line, and it is particularly interpreted as the rate of change, okay, in y per unit change in x. That means your you can say, like, this decides, this b1 decides how y will change when x changes by 1 unit. So you can say, like, y changes by b1 units when x changes by 1 unit, and so on. So this model is actually like not an universal model, and it comes with certain assumptions. Remember, we are having two variables, and those variables are measured for some specific part of the population, which you can consider it as a sample. And for that sample, we are trying to build up a model. So this model is actually an assumed model, and there may be some different relationship in the population as well, which we are not having any knowledge about, and thereby we are trying to approximate that unknown relationship by using this particular model. Now you can see over here that this model comes with certain assumptions, and these assumptions are necessary so that the inference on this setup can be done in an effective way. So basically these assumptions are targeted towards the error curve, and you can see
that the error, you can see particularly, of course, I have mentioned first two assumptions which are not directly concerned with error, but those assumptions are not that much important. They are usually treated to be valid in case of any data which is used for regression model. So you can see like the relationship between the dependent variable y and the independent variable x is linear in parameters b0 and b1. So this is an assumption of the linearity, and that itself is made when you write model as y is equals to beta 0 plus b0 plus b1 x plus epsilon. So this is just like saying the same thing, in words. So in mathematics you have written this, in words you have written it in this particular way. Okay, so that I said it is not that important, because when you fit this model, it is naturally assumed. Second one is that independent variable, and that is x, is not random, and that is pretty sure, because usually we consider them as fixed variables. Okay, so there is no randomness involved, or you can say they are controlled variables. So we can control the values of these variables, but we cannot do that for y, because y is random. Why y is random? Because epsilon I is random. This randomness is actually, you can consider it in two ways. Usually we have two different types of random variables. One is like the usual observable random variable, and the other one is like unobservable random variable. Here you can see this y is an observable random variable. The reason is that we can measure this variable on some scale, whereas this epsilon, which is an error term, we cannot measure it here in any way, and thereby it is actually an unobservable random variable. Remember, we can compute error for a particular observation, but in population sense, this epsilon I cannot be measured. And whenever we do it for a sample point, we don't call it as an error, but we call it as an residual. I shall be talking more on residual later. So don't get confused with what is an error term and what is residual. Residual is having a completely different meaning than your error term. But of course, residuals can be used for making some statements about error terms and so on. So I shall come to that point shortly. But before that, let me give more attention on the assumptions on this particular model. And the very first assumption is that we assume that error term is on an average 0. That means expectation of epsilon is 0. And if we make it like different than 0, then we are introducing a bias in this model, and thereby we don't want it to be present in our model, and hence we make it like on an average error is 0. The second one is second and third one and fourth one, you can see like number 4, number 5, number 6. These assumptions, they are actually made so that the inference becomes easy, and most of the things hold, like variance is constant, then error term is uncorrelated, and of course error term is normally distributed. All these assumptions are helpful for making inference in regression set. Now, if we apply some estimation method to the data which we had, that was like debt to income ratio and your rate of interest charged by the bank. If you apply that particular data, some estimation technique, for example, say least squares, then we can see that the estimates are obtained, and you can see the estimates for B0. Estimate for B0 is this one, and estimate for B1 is this. You can see in the table standard error is also reported, and t statistic is also reported. Now, what do we get from this? So basically what we get is like whether the coefficient is significant or not. That is usually decided based on the t statistic and its corresponding p-value. And further, let us assume that these are significant, and you can see the model, the fitted model looks something like this. So if it looks something like this, now what we have got is an equation. You can see we have got an equation which essentially tells us that this after substituting value of here debt to income ratio, after substituting value of debt to income ratio over here, we can always get the rate of interest defined by y. So
the thing which I just wanted to emphasize over here is that uh, the answer to the question, the basic question is now available with us, and that is because of the equation which we have got it from the regression model. So now this becomes kind of a general equation, I should say. And for any new customer, the bank manager doesn't have to again look into the data and work out a model, but he can use this model for deciding the rate of interest. So he just need to get the information of debt to income ratio from the applicant's form and plug in that value over here so that he can decide what could be the rate of interest for that particular customer. And accordingly, you can see the business will function. So deciding rate of interest can be achieved using regression. This is not the only application of regression, but this is one of the applications. And you can see in many situations, this regression is applied for solving such problems. And so that in the previous session, the speaker said that it is one of the widely used statistical techniques. You pick up any field of research and you will find regression models applied to answer certain questions. The questions may be targeted towards relationship between variables. The questions may be targeted to find the value of one variable given the value of the other variable, which we call in statistical terms as prediction. So such questions can be answered using regression models. Okay, so they are kind of like simple and very effective tools for these two basic purposes. One is like establishing relationships, and secondly, predicting value of one variable given the value of other variables. When I say variables, I mean that there can be more than one variable in the model. Since we had only one variable in this particular model, we call it as a simple linear regression. We can extend this to get what is called as a multiple linear regression model. So after fitting this model, the next question is whether this model is good or bad. This can be assessed using the residual sum of squares, which serve the purpose of kind of a goodness of fit statistic. But this is not the only way of assessing, because this may get affected by change of scale, and therefore we need what is called as a proper goodness of fit test, which is usually done through analysis of variance. So that can be applied, and one can decide whether the fitted model is good or not. Once the model is fitted and it is found to be good, then we can go for prediction. But the story doesn't end here. If you remember certain points mentioned by Professor Kashid, usually a model is fitted, then it is analyzed for whether it is good or bad, then it is tested on some test data, and then only when found suitable on test data, it is applied, or rather you can say it is deployed for real life use. So those steps are required to be completed, then only finally you will get a model out in the form of an application. Okay. So those things are, of course, like when you actually deploy a particular model in real life. But at this level, at least you should understand how a model is built and how it is applied in certain situations. A very important summary statistics for a regression model is the coefficient of determination. This is also called as multiple correlation coefficient when you have more than two regressors in the model. Presently, it is simply the coefficient of determination, which is nothing but square of the correlation between these two variables, that is y and x. And you can see that this regression model is actually aimed to explain the total variation present in the response. But you can see like not every, and like not all variation is explained by this regression model, and something is left out. And whatever is left out, it is called as unexplained variation. So can we come out with some major
which will tell us like how much of the total variation is explained by the regression model. Answer is yes. And you can see the proportion of explained variation with, of course, you can say like proportion of the explained variation by a model is usually called as your coefficient of determination. So a measure of explained variation is your sum of squares due to regression, whereas the proportion, like the quantity that is unexplained variation is represented by the residual sum of squares. And you can see that these residual sum of squares, when divided by total sum of squares and when subtracted it from 1, we get what is called as your coefficient of determination. Usually it is in simple linear regression case, it is simply the square of correlation coefficient. And you can see in this case, we found that correlation coefficient is 0.8253 on squaring produces 0.68. And when we multiply this number by 100, what we get is like 68.11. So what we can conclude from this model is like out of the 100% variation which is present in the response, 68.11% variation is explained by debt to income ratio. So we can have like our model is somewhat like 68% accurate, something like that we can say. But this accuracy can be increased by adding certain regressors in the model which are affecting response variable in a significant way. So the model doesn't stop here. And if we find that this R square is less, we can always improve upon this by adding regressors. But beware, when we add regressors, if the regressors are not related to the response, still R square will be increased. And we should see that we should not add unnecessary variables to the model. Otherwise, our prediction accuracy will go down. So basically, we should see that only relevant variables are added to the model. This is popularly called as variable selection, which I shall explain later if I find some time for that. So now, as I said that the simple linear regression may not be enough to explain certain cases, as in this particular case, we just have 68.11% variation explained. One can go for like a multiple linear regression wherein more than one regressor are used. How does it looks like? So you can write it in this particular way, like y is equals to beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus so on plus beta k xk plus epsilon. And you can see that this particular model is having not just one regressor, but more than one regressor. Together, you can say that there are P, which is k plus 1 number of parameters involved in this particular model. And you can have like n observations on this, and those n observations can be used to build up this particular model. Now you can see that this model is usually used for predicting and establishing relationship between response and regressors. I like the term response for this dependent variable and regressors for these independent variables. The reason is when we say they are independent, by that we mean they are they statistically independent? No. And therefore they are called independent only because they are not related to each other in some sense, but we never put any constraint that they should be statistically independent in this particular sector. And hence, using the term independence without the concept of statistical independence is not right. And I would suggest that you should call these variables as regressors or predictors or covariates. Okay, and you can call this as response. That is more appropriate rather than a dependent and independent. Usually question comes like what should be dependent, and meaning what should be response and what should be regressor. That can be handled depending on your need and who affects whom accordingly. So if you have that domain knowledge, you can decide what could be your response and what could be your regressor. But I will not say that if you are having a model of y on x1
and immediately you write model of x1 on y, this doesn't make any sense unless they are like inversely related also. So just interchanging the roles doesn't, as mathematically it is fine, but statistically there is no sense in doing such kind of stuff. Fine. Proceeding ahead, we can see like the basic thing in regression is to identify the parameters involved, because you can see this model, we know this response variable y, we know all the regressors, epsilon cannot be estimated, so we don't bother much about it. But what we need to know is these coefficients. Like, how do we estimate these coefficients? Usually they are estimated using the method of least squares. This method is the oldest form of regression, I should say, and it was developed in 1802 and 1805 by Gauss and Legendre in their separate works. So it is very old method, you can say very old form of mathematical technique, which was initially used to just fit a straight line to a data, but later on it was called as regression by Sir Francis Galton in the 19th century, like late 19th century, it was termed as regression. But you can see, even though it is so old, the popularity is not yet diminished, and you can see the reason is its applicability. And let me tell you sincerely that machine learning and whatever the fancy terms which we are studying nowadays, big data analysis and all, every such course starts with regression as the foundation. Without regression, nothing can be studied in machine learning. So we need to study machine learning with regression itself. Regression, you can consider it as one of the basic tools in machine learning. So you can see like it uses method of least squares for estimating parameters. This is not the only method. There are several other methods depending on the situation. But if everything is fine, when I say everything is fine, that means all the assumptions made on the regression model are valid for the current data, then your least squares estimator is the best method for estimating coefficients. You can go for maximum likelihood estimation as well, and both coincide when error distribution is normal. So if normality assumption of errors is valid, then MLE and least squares estimator, they coincide. And furthermore, because of this, and of course with the assumption that error variance is constant, you will see that this least squares estimator satisfies an interesting property in statistics, which you call it as blue is actually standing for best linear unbiased estimator. Some of you may be knowing this, like those who are in second year BSc and third year BSc, they might have studied a property of like unbiased estimation or unbiased estimator. When I say best linear unbiased estimator, by this I mean in the class of all unbiased estimators which are linear. When I say linear, they can be written in the matrix form, okay, with all the entities having power 1. So in matrix notations, whenever we write an entity of the form like A into X, where A is a matrix, X is a vector, that is usually called as a linear form. So if your estimator is in the linear form and it is unbiased, and if it has the variance to be minimum in the class of all linear unbiased estimators, it becomes blue. So that fantastic property is satisfied by this estimator, and thereby it is one of the most widely used technique for estimating parameters in regression set. I know it is getting more technical, but there is no choice, as these are the things which are required to understand when one studies regression models, because these are the basic things. And if you don't know these things, even as a non-statistician, if there are some non-statisticians in this audience, they may think like, okay, we have built up a model, how do we interpret? These are the things which one should know. Like as I told you, R square, which is one of the
one of the model adequacy measure of regression. This is required to be computed, and it is giving us an impression that how good is your model. This R square, I told you, like it is 1 minus RSS upon TSS. RSS stands for residual sum of squares. TSS stands for total sum of squares, and it always lies between 0 and 1. This R square always lies between 0 and 1, and it is interpreted as proportion of variation explained by the model. Larger quantities or larger values of R square are better, and usually we decide that the model is good when R square is pretty close to 1. But in cases in real life, let me tell you that even a model with R square of 0.2 can be considered to be good, depending on like how much amount of data you have. If you are having a huge amount of data, like billions of observations on some tens of variables, or even say hundreds of variables, still R square of 0.2 or 0.3 can be regarded as pretty good value for saying that model is good enough for prediction. So depending on situation, the limits change, and you should not restrict yourself that R square greater than 0.7 indicates good model. No, it is there. Of course, it is good that you get R square greater than 0.7, then you say that model is good, but it need not be like if R square is 0.2, it should be always a bad model. No, you can have it as a good model depending on the situation at your disposal, whether it is good in the sense that like large number of variables and large and even larger number of observations, and if it is producing an R square of say 0.2, that can also be regarded as a good model. Of course, this R square increases with increasing number of regressors, and therefore you can see that upon adding regressors to the model, it seems to be like a good task. But beware, as I told you, that adding unnecessary variables will also increase the R square, and that will give us a false impression of accuracy. So that should be avoided. So you should add regressors only which are relevant. This can be avoided by computing the adjusted version of R square, which is given by this formula. You can see this RSS is divided by its degrees of freedom, that is n minus p, where p stands for number of parameters in the model. And you can see this TSS is also divided by its degrees of freedom, and hence you can see that this R square, which is upon adjusting, of course it doesn't satisfy the bounds, but you can see that it doesn't increase unnecessarily when variables are added to the model. It increases only when relevant variables are added, and thereby it is more appropriate to see the value of adjusted R square rather than simply R square to decide whether the model is good or not. Yeah, so an important part of this model is residuals. What are these residuals? These residuals are actually defined as, like, if you have your response denoted by Y and your fitted model. When I say fitted model, you had your model as Y is equals to B0 plus B1X in simple linear case. Let me just put it in simple linear regression case, plus epsilon. And if I just drop that epsilon, because I estimate this B0 and B1, I denote these estimated values by B0 hat and B0 and B1 hat, then this Y becomes Y hat. So based on this model, if I get the fitted value or predicted value of Y, and if I check how close is this value to the actual observation Y, I have Y and its estimate. The difference, of course, is never going to be 0, but meaning it need not be 0. It can be 0, but it need not be 0 always. If you define it as E is equals to Y minus Y hat, you usually call this as a residual. Now, what is this residual? This residual is actually the distance of the fitted value and the actual value. Or in simple words, you can just say that how far is your predicted value from the actual value. So this is your actual value, this is your predicted value.
If they agree, your model is good. That's how you go ahead, right? But if they don't agree, then what is the discrepancy? If this discrepancy is so large that it cannot be tolerated, then we can say that our residuals are indicating that model is not good. But if these residuals are small, we can of course say that the model is pretty good, and essentially you can go ahead with your existing model. But remember, this should happen for all the observations, not just one observation. So you can see that these residuals, they are actually nothing but the discrepancy of the fitted value when measured from the actual value. And you can see, like, since we are estimating this y based on some method, and we are seeing like y is estimated as y hat, whatever is failed, whatever your model has failed to explain about y, that failure part is actually nothing but your residue. Just imagine a situation like if you love to hear about fishes, and you might have heard about a very attacking fish called a shark. Then if you know like his fooding habits, then the shark is actually really a bad eater. When I say he is a bad eater, in the sense that okay, just imagine that there is a kid in your house and he is eating food. So how that scene would look like? A kid of say 3 or 4 years old, the scene would be like there will be a plate, and all around the plate the food would be scattered. Okay, so if you give him some, like say some fixed amount of food like rice and dal, if you serve him, then of that, like 80% will only go into his stomach, 20% will be scattered here and there. So that scattered part is actually nothing but the left out. Similarly, the shark, whenever it catches its prey, it will start eating very badly. Badly in the sense, whatever goes into his mouth, that is fine, but some parts fall out from his jaws sideways, and whatever they are falling down, they are called as remnants. And there are some species of fish which just live on these remnants. So what they do, they are very lazy. They just swim below the mouth of shark. Whenever shark catches a prey and starts eating, the food particles will drop down, and these other fish will start feeding themselves on these food particles, which are called as remnants. Similarly, in regression, you can see when a parameter estimation method is applied, it explains a good amount of variation from the y, but something is still left out. That left out is your residual. So these residuals are also called as remnants of a parameter estimation method. And if you see the properties, if you go into the details, they are found to be correlated with, of course, zero expectation and non-constant variance. So of course they are not much resembling the errors, but they can be used to check the validity of assumptions on errors. Okay, so that's what I said. They provide good insight about validity of assumptions on the model, and whenever we compare certain models, or whenever we compare certain predictive tools, these residuals are usually used to decide whether which model is better and which model is not. So I guess I'm out of the time. It is 3:50. So of course I had so many things to explain. I am just half the way of my presentation, but since the time is up, I guess I should stop at this point and just summarize like what we discussed. I shall just jump on to the last slide, and the slide is actually about summary. So to summarize what we have discussed in one sentence, we can just put it like we are often interested in knowing the extent of the relationship between two or more variables, and this can be very well done using correlation and regression. Okay, it may be simple regression or it may be multiple linear regression. So that's it.
thank you once again for giving me an opportunity to interact with you people on this virtual dais. Thank you very much, Principal Dr. R.K. Shanadivan sir and Mr. Ashok Bhosle sir for inviting me and gracing me by allowing me to express my views over here. Thank you for your patient listening. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. I want to express my sincere thanks or sincere appreciation for your excellent presentation. Very easily you explored the topic. Thank you once again for your wonderful talk. Now I request our beloved principal, Dr. R.K. Shanadivan sir, to give us presidential address. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Dr. D.M. Kashi Patil, sir. Dr. D.M. Sakte, sir. Sir, I have been recently reading a book of Steve Jobs. And I learned that foresight is something well acquired skill. We all have it. So to say, we predict whether, though not scientifically, we make decisions for our lives, predicting some great outcomes, but rarely we use numbers, the statistics. So in the large area, today's webinar proved to be vital. Our eminent speakers for today's webinar highlighted that fact. I am not that astounded to the depth of this subject, but I am sure that today's lectures were truly beneficial for our students. All we know in today's time, data is new wealth, and data itself is a scientific discovery of facts through numbers. So I'm sure their stats models and theories would definitely going to help find new avenues. Statistics has proved its importance in decades, and now as we are witnessing this throughout time, I'm sure people with knowledge of stats will help forecasting end to this. I would like to thank our key speakers, Dr. D.N. Kashid sir, Dr. D.M. Sakte sir, my able colleagues from Department of Statistics, especially my sincere gratitude to Mr. Ashok Bhosle, head of the department, Mr. Pundikar sir, Ganesh Patil, Kulkarni madam, Ravi Bhosle sir, and all of my colleagues who is share this webinar and enabling this activity and his constant efforts for betterment of his students, all my fellow students who joined our lectures in overwhelming numbers. Take care, good day. खरतर सर आणि विशेषतः काशीद सरांच्या संदर्भामध्ये मला थोडंसं बोलायचं आहे. मी कला शाखेचा प्राचार्य आहे, त्यामुळं इतका या म्हणजे स्टॅट संख्याशास्त्राशी माझा जो संबंध आहे तो संख्येशी अधिक आला, शास्त्राशी तसा काही फारसा संबंध माझा कधी आला नाही. पण आज जेव्हा 1-2 तासाचं हे सगळं वेबिनार ऐकतो आहे, त्यातल्या अनेक गोष्टी कदाचित मला समजल्या नसतील, पण ज्या पद्धतीने त्याची मांडणी झाली ती मांडणी अतिशय महत्वाची होती. सर, एका गोष्टीचा उल्लेख मला करायचा आहे की आमच्या इथं असणारा सायन्स विभाग जो आहे तो विभाग अतिशय चांगल्या आणि दर्जेदार अशा प्राध्यापकांच्या मुळे सज्ज आहे. त्यांच्याकडे अनेक स्वरूपाची कौशल्य आहेत, स्किल आहेत, आणि विशेषतः अशोक भोसले सरांनी ज्या पद्धतीने गेले 8 दिवस तुमच्याशी संवाद साधून ह्या वेबिनारचं आयोजन केलेलं आहे, हे आयोजन अतिशय चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी झालं. एक तर विशेषतः सक्ते सर, आपण ज्या पद्धतीने ही सगळी मांडणी करत होता, आमच्या शिवाजी विद्यापीठाचे विद्यार्थी वगैरे या सगळ्या गोष्टी आहेत, पण अगदी योग्य वेळी तुम्ही आम्हाला उपलब्ध होणं ही गोष्टी आमच्यासाठी खूप महत्वाची होते. आणि सगळ्यात महत्वाचा काशीद सर,
पुढच्या 2-3 दिवसामध्ये आपण या अतिशय नोबेल स्वरूपाच्या ग्लोबल स्वरूपाच्या कर्तव्यातून मुक्त होणार आहात आणि अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत आपण विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत आहात. खरं तर आमच्यासारख्याला तुमच्याकडून खूप मोठ्या प्रेरणा ज्या आहेत त्या प्रेरणा सातत्याने मिळत राहतील. तुमच्या आयुष्याला पुढच्या टप्प्यामध्ये जे उद्याच्या 31 तारखेनंतर आपण कदाचित सेवानिवृत्त प्राध्यापक म्हणून जरी लोकांच्या समोर आलात तरी सुद्धा तुमचं आरोग्य व्यवस्थित राहावं आणि या संपूर्ण कालखंडामध्ये उर्वरित आयुष्याच्या कालखंडामध्ये आपल्याला आरोग्यदायी स्वरूपाचं आयुष्य लाभो अशा पद्धतीची अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि माझे सर्व सायन्स विभागाचे सगळे जे प्राध्यापक आहेत त्याचबरोबर आमच्या कोऑर्डिनेटर कुलकर्णी मॅडम असतील आणि या संपूर्ण सायन्स विभागाची जी जबाबदारी जे सांभाळतायत ते आमचे रवी भोसले सर असतील, या सर्वांचं अगदी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आणि या वेबिनारसाठी आमच्याच महाविद्यालयातील नव्हे तर अनेक महाविद्यालयातील विद्यार्थी याला जोडले गेलेले आहेत. म्हणजे झूम वरती तरी आहेतच आहेत पण ती युट्यूब वरती सुद्धा विद्यार्थी या ठिकाणी दिसत आहेत. या सर्वांचं अगदी मनपूर्वक अभिनंदन करतो, आभार मानतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much. All the good things come to end. So does this webinar. Now I would like to call Ms. Afsana Anis Sayyed for presenting road attack. A very warm evening to one and all present here. My dear friends, I am Professor Ms. Afsana Anis Sayyed, and it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. Friends, the onset of the coronavirus around the world has been sudden and overwhelming. So to utilize this corona time, our college took a great initiative by organizing this one-day national webinar on statistical modeling. So first of all, on the behalf of Shri Shahu Chhatrapati Shikshan Samstha, Shri Shahaji Chhatrapati Mahavidyalaya and Department of Statistics, I would like to propose vote of thanks to our chief guest and keynote speaker, Dr. D.N. Kashid sir, for gracing today's webinar. Dear sir, thank you very much for making an excellent presentation and making this seminar interesting and meaningful. Sir, I am sure this talk will surely be going to encourage us in our stat-related field. I am also thankful to our resource person, Dr. D.M. Sapte sir, who gave a speech on regression analysis, a statistical modeling tool. I know this one is difficult, but you elaborated in a very Euclid language. Thank you so much, sir, for this intellectual talk. I am also wish to express my gratitude to our guiding force, our beloved principal, Dr. R.K. Shane Diwan sir, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as a pillars of the strength. Thank you very much, sir. Now, I would like to extend a special thank to IQC coordinator, Dr. N.S. Jadhav sir, for his untiring effort to make this webinar a great success. I am very much grateful to Honorable Secretary of Shri Shahu Chhatrapati Shikshan Samstha, Shri Vijay Rao Bondre sir, and Chairman Shri Mansingh Rao Bondre sir, for giving us an opportunity to organize this webinar. I would like to express our profound gratitude to our registrar Shri Ravindra Bhosle and official office superintendent Shri Manish Bhosle for their guidance and support in this webinar. I would like to thank our science coordinator, Madam Mrs. Kulkarni Madam. As no program can become successful with a single person, so I extend my big thanks to our Mr. Ganesh Patil and Professor Vishal Pundikar sir for handling all the technical aspects. I would like to thank all the teaching and non-teaching staff of our college. Finally, I would like to record my sincere thanks to wonderful audience, who all blessed us with their presence and took out the valuable time of your busy schedule. Thank you very much to all for your cooperation. With this, I declare the webinar is over. Stay home, stay safe.